Assalamu alaikum. So I wanted to show you how the hijab and niqab looks like with the actual size. The two-in-one hijab that can also double as the tie back hijab that can also double as niqab. So you see, I have made my markings. This is a bright material, so I just hope that the markings are visible enough. You see, from here to here is 17, so you can make it more than 17 if you like. You can make it to be 18, 19, but if you do that, after you finish sewing, the side might be covering your hand, might be covering up the sleeve of your abaya, and the idea is that the sleeve should also be kind of visible, so from here, from here to here, I used 6.5 here, but you can also use 6 inches, but nothing less than 6 inches. So I'm making the diamond shape one. So I have made my straight line. This is the front and this is the back. So now I'm just going to cut it out. Now for the sewing part is actually very straightforward. All you need to do is that I normally like to finish the size of my fabric before I sew them. Like I'll finish the edges, I'll do weaving, and then I'll just place the two pieces together, as in the front and the back together, right sides facing each other. Then I'll now take it from the center here, center of the back here. I'll measure 6 inches to this side, and then I'll sew it down. And then I want to sew the other side. I'll just measure from the sewing here, from the sewing allowance here, as in from the seam line that I just made. I'll just measure from here. I'll measure 12 inches or 11.5 inches. If I'm working with 11.5 or 11 inches, it is the half of that number that I'm going to be measuring from that notch. So as it is in my sewing, I usually use 12 inches. So I'll just measure from the seam line here. I'll measure 12 inches to the other side and then sew it down. جنات وأنهارا فقل يا رب بلغني لدار الخلد والأمن ونفس كربتي عني وجنبني أذى الدنيا أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا أتدري من هدى الإنسان بالإحسان يوصيه ولا يرضى له العصيان فانظر كيف تعصيه أتدري من هدى الإنسان بالإحسان يوصيه ولا يرضى له العصيان فانظر كيف تعصيه فمن تبدي له الشكوى ومن ترجوه ما تهوى ومن في عفوه السلوى على ما كان في الدنيا. And then whatever I have, after I have sewn it on both sides, whatever I have at the back here, I'm going to measure, which is usually 12 inches. And after I finish sewing, I'll cut out the flap, turn it right side facing each other. I'll just sew it like this. I'll sew the other side.
turn it back, and then sew this with a straight line just to keep it in place. You can leave it if you like, and then I'll just give it a good press, and then I'll now notch it at the center here. I'll notch it at the center. يا غزاة الأحرار ثوري على الفجار، يا غزاة الأحرار ثوري على الفجار، هيا قذيفي بالنار يا أحفاد صهيوني، هيا قذيفي بالنار يا أحفاد صهيوني. يا غزاة الأحرار ثوري على الفجار، يا غزاة الأحرار ثوري على الفجار، هيا قذيفي بالنار يا أحفاد صهيوني، هيا قذيفي بالنار يا أحفاد صهيوني. ولتأخذي بالثار يا غزاة الأطهار، ولتأخذي بالثار يا غزاة الأطهار، من غارات الكفار عباد أفيوني، من غارات الكفار عباد أفيوني. فليصمد الأبرار مهما قاوى التيار، فليصمد الأبرار مهما قاوى التيار، وسينصر الإسلام ويطيب زيتوني، وسينصر الإسلام ويطيب زيتوني، ويطيب زيتوني. فلتغلق الأبواب ولتطفئ الأنوار، فلتغلق الأبواب ولتطفئ الأنوار، أو أحرقوا بالنار زرعي وليموني، أو أحرقوا بالنار زرعي وليموني. مهلا يا فجار ترميكم الأحجار، مهلا يا فجار ترميكم الأحجار، سأذيقكم بالنار كما أذقتوني، سأذيقكم بالنار كما أذقتوني. لن يعبر التيار أبدا بلا إبحار، لن يعبر التيار أبدا بلا إبحار، بالجد والإصرار ستزول صهيوني. So it is that 12 inches that I am going to sew, that I'm going to make sure I have here. That is what I'm going to cut out. I've explained before. That is what I'm now. I'll just attach it. I'll just sew it till it reach the seam at either sides, and then that is what I'll just hem it and then give it a good press. So that is it for the sewing. Now we are going to proceed to the actual sewing of the hijab. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. تخدع الجاهل دوما بصنوف المغريات. دينت بالشهوات، دينت بالشهوات، دينت بالشهوات، دينت بالشهوات، دينت. إنما الدنيا حطام زينت بالشهوات، تخدع الجاهل دوما بصنوف المغريات، تنصب الأشراك عمدا للقلوب الغافلات، فيضيع الدين منها في دروب السيئات. إنما الدنيا حطام زينت بالشهوات،
وجهه